A drone strike caused a fire at a fuel storage facility in the Crimean port of Sevastopol, sending a vast column of black smoke into the sky before it was extinguished, the city's Moscow-installed governor has said. Experts examined the site, and it became clear that only one drone was able to reach the oil reservoir, Mikhail Razvozhev said on the Telegram messaging app on Saturday. He said no one had been injured in the fire and another drone was downed, its wreckage found on the shore near the terminal. A Ukrainian military intelligence official said more than 10 tanks of oil products with a capacity of about 40,000 tons, intended for use by Russia's Black Sea Fleet, were destroyed. Andriy Yusov did not claim that Ukraine was responsible for the explosion, instead describing the blast as God's punishment for a Russian strike on a Ukrainian city on Friday. This punishment will be long-lasting. In the near future, it is better for all residents of temporarily occupied Crimea not to be near military facilities and facilities that provide for the aggressor's army, Yusov said. Sevastopol has come under repeated air attacks since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in February 2022. Kyiv has repeatedly declared its intention to retake the Crimean Peninsula, which Russia illegally annexed in 2014 to an international outcry. After previous attacks on Crimea, Ukraine has stopped short of openly claiming responsibility, but emphasized it has the right to strike any target in response to Russian aggression. As Warthog Defense previously reported, there is an increase of Ukrainian attacks on Russian logistical targets in southern Ukraine, and that happened previously when such tactics forced Russians to pull out of Kherson. This attacks now can be a staging point for the upcoming counteroffensive. After the morning explosions in Sevastopol, traffic jams formed on the Crimean bridge. It looks like we will see a lot of this in the coming weeks. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Лужны. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла, здесь как в своем доме жили, настолько все душевно. Well, lady, you shouldn't listen to that drunk Medvedev and think with your own head that you are staying on stolen and occupied land. But that's not all. It is reported that the Russian Motovilivka plant, which produces artillery and multiple launch rocket systems, caught fire in Perm. We wondered how long it would take for Ukraine to target munitions and explosives plants in Russia with small teams of saboteurs and drones. A convoy of German Marder infantry fighting vehicles is probably at the shooting range learning how to overcome obstacles called Dragon's Teeth. The Dragon's Teeth are the main part of Russian defensive lines, so it's not hard to guess why are they practicing this. And while we are at German weapons, Russia's newest drone Lancet, released in 2019, can't penetrate the German Gepard, released in the 1970s. As a result of the HIMARS strike, the building that housed the officers of the Vladikavkaz garrison of the 58th Army was destroyed. The US HIMARS really gave hell to Russian invaders. Мою комнату, мою, блядь. В смысле, у меня тут 2 гранаты лежало на столе. Мне кажется, это они. А вот это что такое? Это от земли осколки. Ты думаешь? Это не осколки. А, ну их можно найти потом сейчас. Это камни. Главное, моя женщина в целом. Главное. Поехали. Поехали. And this is cute and funny. Ukrainian military uses their wits to regain the lost positions captured by the wild marbled polecat. Так понятно, що він зараз працює. Я не знаю, як його витягти.
Блін, я постелю каремата. Він по ньому може вилізе. Тихо. Тако. О. Давай. Виходь. Куда? Ух, блядь, диви, він хоче напасти. Чекай, я знаю що. Мабуть, я броніка кину, да? По броніку він точно вилізе. Тихо. Так, бляха, не нападай, а? О. По броніку він вилізе. Давай, пішов. Пошел. Давай. Smart War, the first store in Ukraine for public demonstration and sale of heavy attack drones, mock-up weapons, military equipment, Javelin and NLAW firing simulators, has opened in Kyiv. Неможливо розрізнити, що це є насправді. Тут є і міномети, і стугни, і навіть автоматичний міномет «Волошка», багато інших зразків. Це все те, що може звести ворога в оману, щоб ворог думав, що в нас більше зброї, ніж є насправді, і витрачав свої боєприпаси на знищення не цікавих і не дієвих зразків макетів замість реального зброї. Також в цьому тірі виставлені моделі важких ударних дронів, які несуть на собі вагу більше 10 кг і можуть знищувати ворога на відстані ефективно вночі, якщо необхідно і вдень. Це моделі дронів «Вампір», моделі дронів «Кажан». І тут буде ще багато місця для того, щоб наповнювати все це іншими зразками зброї. Також тут представлений тир, інтерактивний тир, в якому можна постріляти навіть з реального НЛО. Вразити ціль, наприклад, ворожий танк. І такі тири, такі макети, кожен, хто хоче, може купити також і дрони і використовувати їх проти нашого ворога в лавах Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної служби. От так ви можете подивитися, як буде організований зараз, як проводиться тренування і навчання на тирі, який дозволяє знищити ціль з комплексу НЛО, з різних типів інших гранатометів, з інших типів стрілецького озброєння. Отак оператор бере зразок НЛО, на якому встановлені спеціальні датчики, і далі прицілюється і влучає ворожий танк. Це не коштує майже нічого, при тому, що один вистріл з реального НЛО коштує десятки 30 тисяч доларів чи євро. І на таких тирах, які повинні бути, я вважаю, в кожному організмі розміру з бригаду, потрібно випрацьовувати, винаходити, як тренувати наших хлопців для того, щоб максимально ефективно знищувати ворога. Дякую всім за увагу. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.